teams, but NIP looking to prove themselves and show that they are. You can see the walkouts here. I love this. I think it's just really awesome and really brings out the whole player-fan connection. And, you know, I feel like that's something that's been lost over the last couple of years, right? You know, things were... I'm an old head. You know, I've been paying attention to League Esports since like 2013. Things are just like so much different now, and it's nice to see situations like this where if you get up to the front row, you too can get a high five from Knight. That's pretty cool. I know. All right. I just called that for a second. I was like, was that a bug or a mistake? I was told by Black Parade X, who does graphics for us, that I'm a top 3 favorite Unk, actually. Damn. That's a good rep. That's a good rep. I mean, not to continue down this rabbit hole, but you were just telling me that you've recently hit Diamond, and the last time you did that was the Juggernaut update in Season 5, which is crazy. I hit Diamond this season again for the first time since 2015. It has been a long time. Did I try to hit Diamond in all of those seasons? No. I had a stretch of time from 2015 to like 2019 where I showed up to do my placement games and get gold and get my Victorious skin and focus on Magic the Gathering. I had not a great relationship with League of Legends during that time. My relationship with League of Legends is fantastic now, Melvin. The LPL definitely like helps with that. Makes me excited. Oh yeah. Oh yeah. What is going on over here? Just, you know. Did you see that? I caught a glimpse of it. Like he's getting ready. He is ready. I don't know if I'd call that ready, Melvin. He's really ready. Like, I don't know what else to tell you. And I think that everybody should be getting a bit ready because this is expected to be some degree of chaos. These two teams focus opposite sides of the map. It's going to be very heavily if BLG's bottom lane can stand up to that pressure, because we have seen instances of them faltering despite how good Viper and On are when they are on the front foot. Even against WE, we had a few moments where they were able to get the upper hand on these two. Immediately after, Viper and On smacked them down and took the priority back. But, point being, with how good Awesome and Zhuo have been this split so far, I am so excited to see what ends up happening to set up this bot lane for action. Couldn't agree more, Melvin. I do wonder if they're going to do anything about this top lane, though, right? We have seen that when you can set Bin behind, this BLG team just looks different. This is a team that we expected. Hey, if somebody gets behind, you know, Bin has a bad game, or Knight has a bad game, or Viper has a bad game, no worries. The rest of the team can pick up the slack. And you'd expect it to be very clean, but it hasn't been. It's been quite the opposite of that. It feels like if Bin gets behind, this team is like barely scraping out wins, or they're losing. And you have to remember, this NIP team, they're not afraid to cook a little bit. Hoya, the mad scientist up in the top lane, has, you know, pulled out some very unique picks. We'll see if he's got another one in his bag today to deal with Bin. ดีนะไม่ดูคู่แรก See if NIP can รอไปแบบ get the edge in the draft เท่าไหร่วะ against BLG as we have started the game one draft with a lot of 2 AD เกม carries เนอะ already being โห taken จบแบบนานเล่นเทคพอร์ตที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ครับดีนะไม่ขึ้นผมไปนั่งดูอยู่นะแต่ว่าตาโกอะไรเงี้ย It's so weird to have a champion that is both a lethality poke mage in the bottom lane เกมก่อนอันนี้รอดก็ไม่อยากดูเลย the top lane. Very strange, but it's off the table. Rumble just แม่งเป็น 2-0 ที่เล่นกันประมาณ3ชั่วโมงได้ expected to be the third ban from NIP here because เกือบจะ3ชั่วโมงดิต้องใช้คำนี้ with NIP responding with blue side. So let's see how the opening of this draft ends up going and shaping up particularly the bot matchup. Karma's available, so NIP are either not afraid to give it away or take it themselves if they want to. Again, Zhuo has not played it yet. This is the one champion we're just kind of waiting for him to play here. You know, it wouldn't be too much of a surprise if BLG elect to lock in this Jarvan. Shun has been so good as a whole. Has been pretty darn good on this Jarvan as well. With the Lucian and the Ezreal already banned away, this puts a lot of priority on that Corki Yanara if we do see the Jarvan slammed immediately. As we do, Seraphine is open too. That is on the table, 100%, and something you'd absolutely love to pair with the Jarvan. So now it's quite the important question for NIP, because if you pick Ashe Seraphine, you're playing it into a champion that punishes immobiles. But if you let them have it, Jarvan works incredibly well with the Encore, so a bit of a catch-22 set up from BLG in the draft right now. Where does NIP want to shape it? Milio's on the table, but with Lucian banned, not exactly the best thing you want to be doing in Seraphine. Yeah, if I'm NIP, I think you gotta slam it here, because Zin's on the table too.
So you can just pick up the Xin for the final part of the first half of the draft, and you've got this triumvirate that has been so good throughout 2026. I think that if you're drafting Ash, Seraphine, Xin, you have a แบนลู good เซียน shot ด้วยเหรอ of then รีบ of แบนลู winning เซียน a game. จัดเลย BLG สงสัยแบบน่าจะตัวทีเด็ด แอดซัมผมยังไม่ได้ดูนิบเลยนี่หว่า to this bot lane have come up. We've seen แบนปกตินะครับซ้ายฝั่งนิบเอาเลี้ยวออกด้วย In honesty, beyond the Bard itself as a champion, เอาบาทเอาบาทเล่นกันเลยบาทเคทลินเหรอ Bard Caitlyn was being talked about a little bit last series. คิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยครับช่องหลักบาทเคทลินกูดนะตรงนี้ If they're gonna give potentially a Bard Zaya and just say แอดซัมพิมจริงจะโดน J4 นี่หนักอยู่โอ้โหแล้วบาทเคทลินเลนโคตรแข็ง2โป๊กเหมือนกันเพื่อหรือจะเอาจินก็ได้นะจินก็ได้ But it looks like Jin is going to be the call here, so they are going to put Viper in the back seat a little bit here. Somebody's got to be in the back seat, right? When you've got Bin Knight and Viper, I think that you can be pretty confident to put your AD carry on a champion like this and be like, all right, well, our solo laners will go ahead and take care of the rest. Still waiting for a go button out of NIP. We have a couple of good tools in the Ashe ultimate and the Seraphine ultimate, but NIP really works best when you've got Guan on engage. We're going to see the Gnar locked in to end the first half of the draft. That's very interesting. It is one of the safest or most common blind picks on the patch right now, and it is something that Bin often finds himself picking up in this position in the draft right now. So, taking away the Vayne, curious to see what else we're going to be pairing this with. The Jace is probably the next ban from NIP, I would hazard a guess. But at the end of the day, when we look over to what Bin could pick up, he could just slam the Renekton, but โอ้โหแล้วเล่นหนาแล้วแม่งแบนเวท some magic damage right now for BLG, and with the Rumble off the table, โอ้กลายเป็นเหรอต้องแบนทิ้งแล้วเกม I don't know exactly if the Gnar is going to hate playing เอาเฉาออกเฉาโปรเทคไอ้นี่2เลนล่าง and then annoyance in the side lane, so we'll just have to see how it shakes out with BLG focusing away some of those AD junglers. The Vi was hovered is something that works incredibly well with the Encore because you lock them down and then it's free CC. It would put you into a pretty heavy pick comp for NIP though, so let's see if that's the direction that BLG want them going in. Interesting note is that Mel has not been banned yet. So NIP electing to focus out Bin, which does mean that Knight can play this Mel. We did see Knight on the Mel earlier have a phenomenal game. I think he went like 12-0-8 or something like that. That rebuttal is such a strong tool against Ashe Seraphine. You know, as long as NIP time it right, you could try to catch him with the Ashe ultimate, and that allows the Seraphine ultimate to come through. But if you don't, you have to be so careful because a reverse encore is gonna lose you a game. Absolutely, and I have to expect that this is going to be a jungle pickup here, regardless of what they opt for. There we go, because we were just talking about before the series that it is so much prio for both of these teams on getting mid lane last pick. And when you are on the last pick blue side, in this case for NIP, it's something that now Knight does have to show what he's going to go for. The Bard, a pretty good answer already into the Vi. You can chuck your Tempered Fate onto somebody and get knocked away. And as far as AP damage sources go, I know we're not meant to talk too much about hovers, but I wouldn't mind considering NIP's top side already want to run into you. That's going to be an Aurora lock-in. Jury's still out to see where it's going to go. The good news is, Melvin, we will find out momentarily here as... Okay. That, however, doesn't help anything. No. So but, we'll see what do you think are some of the options that you could play top lane here for Bill? I mean, I honestly, I hadn't thought about the Kennen until seeing it. I also wouldn't mind a Gragas here. ฮอกกี้กลางเหรอโอ้โหตกใจ whatever. Narcan always ตกใจนึกว่ามันเอาโอโรล่าไปท็อปแล้วฮอกกี้กลางอีกฝั่งเป็นวายนะกดว่าอย่างงี้แม่งโยน So it's kind of a โอเคโยนหลีกจริงก็จบไป will be a nuisance in the side lane. นี่เหลือมิด It should be okay for Hoya to exist in the lane, particularly against Jarvan. รัสเซียไหม The Yorick though, is doubly annoying for the immobile bot lane and really does disincentivize picking an immobile. หมายถึงว่าตัวเพลเยอร์เล่นรัสเซียได้ไหมวะ Punish this Aurora. So let's see. ผมว่าเสียไม่แย่นะเป็นนาริโอเค I mean, there are things like the Annie if you รัสเซียไม่แย่เป็นนาริก็ได้อยู่ใกล้ๆกันฮีโร่ใกล้ๆกัน หรอวะ Thinking about it, it's something he loves to pick up. It is the classic pairing with the Vi. So a very, very standard comp from NIP, arguably as standard as it gets. Maybe you chuck a Renekton up there and it's like, yeah, this is the comp of 2026 thus far. I love it. I think it's so fantastic. It's perfect. You know, 10 out of 10, 0 notes, right? And they spike really hard
on 2 items. They spike really hard at level 6. For all of these champions, NIP are going to want to fight around every single objective once everybody's level 6. Conversely, on the side of BLG, I've got some issues with this, right? Because we're not kind of sure what priority you're going to be able to get out of the top lane. The mid lane could go either way, and if you're not getting that lane push, it's going to be hard for Shun to go and invade a champion like Vi, who is susceptible to invades. And I don't think the bot lane gives you that much juice in terms of power. There's certainly a lot of pick here, Melvin, but I am worried. I think that NIP's comp is just stronger, has more raw power. I would definitely say it's weird despite how standardized it looks, but I would say they've definitely got the ease of execution on their side. BLG have a few more tools of variety, as Bard kind of just immediately gives you that advantage. So BLG, in theory, have a lot of good ways to stall out a fight and then collapse to stop NIP getting that initial pick. If they can execute on that, which, as the current best team in the world, they probably can, then it is going to become difficult for NIP. If you have Vi ulting in on a target, suddenly they get Zhonya's at level 6, and then your Vi is just standing in the middle of the enemy team getting killed. There is always angles for BLG. There's always angles for BLG. Couldn't agree more. No matter what the comp is, we're on Summoner's Rift for game 1 of the final best of 3 series of the day. เสียงดังฟังชัดจัดโอ้ยอันนี้กาหูแตกอ่ะเฮ้ยผมเชียร์ BLG ครับโอ้โหขอโทษแล้วครับผมเชียร์ BLG ครับเกมนี้ I was about to say because he is not being killed level 1, but he is being invaded still. This does give open information. Shun really taking what Tarzan did apart and said, alright, yeah, this guy really did ฟอร์มดีทั้งคู่นะตารางคะแนน not as much chaos ฟอร์มดีทั้งคู่โอ้โหตันสวย get off to a really heavy trade box ดูแป๊บหนึ่งเป็นไงบ้างใช่มันเป็น BLG เจอกับนิบนะครับก็คือ BLG นี่หัวตารางนะนิบก็หัวตารางเหมือนกันเป็นที่2ที่3เจอกันที่2ที่3เจอกันถึงที่2ที่3แต้มมันจะห่างกันค่อนข้างเยอะห่างกัน2แต้มก็ถ้าตรงนี้ BLG ชนะก็จะยาวๆเลยนะครับแต่ถ้านิบชนะนี่แบบก็ตามเลยนะนิบมันจะเป็น 4-2 อ่ะแล้วก็ส่งให้ทางด้านของ BLG เป็น 5-2 นะครับ spot them turning around at the last second. On the spot. This is where it gets awkward for NIP. They just have to stay outside or in XP range, but outside of engage range. ชุนไปเวทมาโอ้โหหมดป่าเขาแค่สลับป่าฟาร์มนะครับตรงนี้ Shun can't spend all this time because he does have to go clear his own jungle. So, solid early pathing from the BLG jungler to try to throw off Awesome and Zhuo. โหดอทุกปุ่มไวเปอร์เข้มจัดบอกว่าดอทุกปุ่มนะครับเดินออกไปชิวๆเลย And as far as it goes with both red sides getting reset about the same time, it will give จะใส่พี่บินครับตรงนี้กูวอนหน้าต้องตายเอาบิน Let's see if you can predict the flash here. No flash โอเคแฟดครับบินโอ้โหแฟดอินเหมือนกันเรียบร้อยเฟิร์สบัตครับกูวอนรอดยากเมื่อกี้The double 3-hit passive enough ได้ damage แฟด to ไปด้วย tear through แบบนี้คือน่าจะโดนซ้ำอีกรอบนึง This is kind of what ด้วย we ความที่เขา expected ฟาร์ม from ป่า Moya แนวตั้งกัน in นะแล้วบิน isolation ไม่มีแฟดแล้วด้วย of being able to เดี๋ยว get วาย this มาอีกรอบ early ได้ with the facilitation from Guwon even better. Kind of punishing มัน the เฟิร์ส split บัตที่ดี map นะครับ from BLG. ป่าได้แล้วท็อปแดนสิเอาจริงถ้าท็อปได้นี่จะดีกว่า What we getting in the replay? Was there a ถ้า kill? โฮย่าได้นี่คือลั่นจัดเลย โดนเลย He did get the flash out of Viper, but had that beat drop landed, that would have been a kill. At very least would have forced the cleanse as well, which I mean, you're going to be tagging over to level 6 around about when the cleanse goes down. ยังทำอะไรกันไม่ค่อยได้โอ้โหเมื่อกี้แบบสเปซเป๊ะจัดเจอกันในป่าครับไล่ต่อยมาสู้ไม่ได้นะชุนครับยังไม่มีของเลยยังไม่ได้รีเซ็ตกลับบ้าน Attacking Shun just to protect his chickens. Now Shun is a level up on Guwon for the moment. Anna's going to show up to the party as well. คือเวลเขาเยอะกว่าจริงนะแต่ว่าแบบสตัดสู้บ่ได้โหตรงกลางโอ้แล้วพี่ดิแฟดโอ้ไม่ดิต้องบอกว่าพี่ดิโดดครับเมื่อกี้ใครได้โอเคเป็นกูวอนได้นะตรงนี้เราสู้กันแบบว่าตัวชุนบอกยังตายยังตึงอยู่ยังติดอยู่ยังอยากลองโอเคจบแล้วครับตรงนี้ถอยได้
And I think this is Guwon getting rewarded from not going back to clear his top side, but instead coming out to contest those Raptors. Securing those will give him the opportunity now to just continue full throw, which is kind of what Vi wants to be doing, especially now having a flashless mid laner. As soon as Guwon tags over to level 6, expect to see that ultimate coming down either mid or bottom lane. And honestly, with Bin not having flash, kind of just NIP's map to play with. It's all about how they want to go about it. There is flexible options everywhere as Guwon is lurking up here for a lane gank. I love it. เอาละโอ้โหพี่บินกู in there, and it looks like he is in. แล้วมันหลบวิชั่นมาด้วยโอ้ยหลบวิชั่น Oh, I love that. Being a bit of an alcove gamer. Bin is aware that พี่ something บิน is รู้ว่าพี่บินบอกกู a ไปครับ bit here. ป่าหายครับแม่งอยู่ไหนไม่รู้ครับ Have vision ไปด้วย that would indicate where Guwon is, but with that red ward timing out next to the Raptor pit, they know that Guwon didn't clear top side and immediately passed back into his bot camps. So, as stated, Bin taking the safer route with the dragon now up. It is a chem deck, which is the hardest dragon to solo out in the game. So I don't expect either Vi or Jarvan to be trying to sneak that while both bottom lanes are here. Does mean now, take a look over at that XP, Shun just bumping over to level 5, Guwon joining him. Does mean that there will be a bit of extra time here for both junglers to kind of lurk and not have much to do. แอดเซลฟินก็คือแอดเซลฟินจริงๆอะไรล่างแต่บัตรจินก็ไม่อะไรนะจินขอรับเวฟพอเบียลจียังไหวไหมทำไมเละๆเอ้ยมันก็ไม่ได้เละนะมันโดนเฟิร์สบัตเฉยๆอะแบบเฟิร์สบัตแบบเข้าใจได้ด้วย Scuttle Crab is spawned on the top side of the map, so neither of these junglers are ถือว่ารับได้ on this little skirmish here. There are a I think couple the big wards in notions there. The double control ward might have given it away. Bit of When the miscoordination vision between them. absolutely, positively has to be cleared. You will not be allowed to ward this bush. I may tell you where I am, says Shun, but you are not allowed to ward this bush. Taking control of that area will at least buy some breathing room for this BLG bot lane. With On being level 3, it is quite difficult to put up any meaningful defense against them. Does have the spell book that's ticked over, got the exhaust in pocket, an area that they can look to make some plays. However, I do get a bit scared that if On oversteps, he just kind of dies immediately to anybody right now. แต่เป็นไงบ้างแต่พี่บินแม่งแก้สถานการณ์โดยการออกครูมาเรื่องความยาวอย่างเงี้ยอุ้ยแล้วโอ้โหทามมิ่งตายเลยครับโอ้สวยครับชุนมันจะโดดใส่พอดีเลยฝั่งมันอันตีมาพอดีโอ้โดนซินิงแอโร่เลยอยู่เซอร์ไพรส์มาจังหวะโดดพอดีกลายเป็นเอาหน้าไปแบบใกล้เขายิ่งกว่าเดิมอีกชุนตายแม่งไปเลยสวยจัดฟรีมังกรแบบนี้โอ้แม่งเละจริงว่ะอย่างนี้เละละอย่างนี้เละแต่แม่งสวยอ่ะมันไม่ได้3-2มันสวยใครเห็นก็รู้ว่าสวยวะใครมันจะไปเห็นว่าอยู่ธนูแม่งมาจริงวิชั่นมันโหกำลังจะบอกว่ามีวิชั่นแต่แม่งหลบวิชั่นมาโอ้แล้วทามมิ่งแทงใส่พอดีโอ้ไม่กอดสวยชิบหายมันสวยจริงเนี่ยช็อตนี้โคตรสวยเลยสู้ได้จริงเหรอโหย่าได้จริงเหรอวะแฟตหลบโอเคได้แฟต Hoya getting the better end of this trade for the time being. Gloves have spawned up on the top side. Guwon is showing up here. โอ้ยพี่บินกูตาย Looks like the play might be on to Bin. Meanwhile, in the mid lane between เข้ากลางมาบีทวินเวิลด์ซาตาคิซึมสตันเชนฟรีทุกอย่างตายครับแกได้ทันทีข้างบนไล่ต่อยมาไม่น่าตายมั้งพี่บินโอ้ตายวะตาย and finds his third of the game. I was quite doubtful that Guwon was going to have enough damage to get through Bin there with the Maiden in pocket, but only just picking up those plated steel caps now on the recall does mean it was a bit close. He was exactly in tower range. If there was even a sliver bit more HP, ตอนแรกนึกว่าจะแบบเลือดปิ่มๆพอดีจังหวะออกดาเมจเป๊ะอยู่วอน This early game มัดท้ายคือตายพอดี Guwon knows how to convert it. If you play a standard early สมแล้ว game เมน where NIP โอ้แล้ว gets ฟรีกลับ pushing lanes, we're seeing why this team is up here on the standings. It is not a fluke. They have got a consistent plan that they execute very, very well. เริ่มจะแย่
โอ้ไล่ต่อยซัพพอร์ตครับชุนพี่ชุนไล่ต่อยซัพพอร์ตออโต้ขัดออโต้ตัวเองไป2 ทีเมื่อกี้เปิดอันติให้ต้องตายแล้วเรียบร้อยไนท์ครับปิดคิวโอเคสวยอยู่เริ่มจะคอสแมปหาที่เล่นได้ละตรงนี้เขาเล่นบอลเราเล่นล่างโอ้โหพี่บิน2 ปุ่มเกือบตายปล่อยบัฟเถอะจริงๆนะวิชัยปล่อยเถอะกูวอนจริงฟาร์มอะไรที่มันดูเป็นไปได้ด้วย Most consistent player in the LPL, currently 2-0 right now on that Aurora. Had some questions about ไวเปอร์โอเคนะชีวิตดูแบบไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเล่นบนดูแย่ไหมก็ใช่ครับ 0-2 แล้วกูไม่ชินเสียงโยลิกแบบเวอร์ชันภาษาจีนเลยวะเสียงไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะดูแบบพร้อมรบโอ้โหเซอร์ไพรส์ดิสมัยชุนบอกเซ็งครับอย่างเงี้ย not an actual bet just conversational ชุนบอกเซ็งครับ Honestly, I really like อีกฝั่งมันเดินมาพอดี could go 3 games. Obviously, it's still very early. And you know, โอ้เทรดกันโอ้โหแม่งไอตัวนี้มันแบบว่ามีโปรแกรมไม่ได้อุ้ยลบแฟดขวาโอ้บีดูวินโอ้เรียบร้อยแล้วคิวลงออโรล่าหมดเลยชิบหายครับลงออโรล่าหมดเลยเมื่อกี้กำลังจะบอกเลยตรงกำลังจะบอกว่าไอแครมันบอกว่ามันต้องอ่านว่าเราครีอะหรือคารีมันแบบว่าชามโดนตลอดนะจังหวะแบบในหายตัวอะไรเงี้ยโดนเซอร์ไพรส์ดิโดดแทงแฟดแบบไม่มีเวลาให้รีแอคอะอันตีไม่ได้กดด้วยตายเลยโอ้แต่แบบชามแม่นจริงนะคนนี้ชามโดนตลอดสวยครับวอนบอกโอ้โหบัฟเฟอร์สวยด้วยชุนอันติจังหวะต่อยนะมันทำให้ไม่โดนสตันนะครับแบบเรากดปุ่มอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้แบบเรามีแอนิเมชันอะแต่เราจะไม่โดนสตันมันกดไปจัดนี้ไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่าแต่สวยจัดโหมาดิเงินนำ 2,000 เนี้ยตรงกลาง 4-0 ในโอ้เราแอดเป็นยืนเต่าแล้วยืนเต่าเอามายิงนะเอามายิงสเกลลิงว่ะอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรยืนเต่ามันได้มาแล้วมันไม่เก่งเลยอ่ะไม่เหมือนคาเคนได้มาแล้วเก่งเลยยืนเต่านี่ต้องแบบเล่นไปก่อนรอของเพิ่มWe haven't really seen a true Vi Ari combo. เดี๋ยวสไปต่อยออนนะครับแต่ว่าออนเห็นนะแล้วชุนลอยแล้วอันติใส่ชุนครับตรงนี้ครอบมาไม่โดนใครออนโอ้โหแรงนะไนท์แรงมากครับโอ้โหลงมากัน4วินวินโวโดน4จริงแต่ว่านั่นแหละครับดาเมจไม่พออุ้ยแล้วปังโอ้ยโอ้โหต้องบังให้ครับโอ้ไม่ได้อยู่ดีสวยจัดไวเปอร์โอ้ยแล้วพี่บินรอดไหมพี่บินไม่น่ารอดว่ะแต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหแล้วใครสวยจัดโอ้โหหิวเฉยนิ่มเอาอีกแล้วนายเอาอีก2โอ้โหแล้วเสีย4เสีย4เทียร์2ไม่รู้คุมหรือเปล่าไม่น่านะ Not exactly what you would expect coming into a normal game, but it is no normal game with NIP and BLG. And the Dragon is just left there because both junglers were taken out in the middle of that fight. As we get to see how it started, it was just an initial pick, but the thing is, it's a bard against this wall. You can only commit so far because he can chop down at any time. So BLG are kind of playing with full confidence here, knowing worst case scenario we're going to portal out and it'll be okay. But they just hold the hold the fight. And Bin โอ้ตรงนี้คือแบบว่าไวเปอร์ตีครับอย่างแม่น in that same level of like wait รอเลยอะรอนัดเลยอะ I guess we are Hoyer's coming. And ไฟต่อโอเคฟาตาเรียกแฟดไปสวยครับสวยแล้วก็ฟรีมังกรงามครับอย่างนี้งามครับ the way that fight worked out because I don't think NIP should have pulled the trigger. Awesome and Joao, their ultimates were not up for that fight. You need to fight her on your Ashe Seraph. Not just that, like at the end of the day, you're fighting a bard in exactly the terrain he wants to be fought. Like
you were only ever gonna get what BLG เซอร์ไพรส์โอ้โหหลบได้โอ้ยตายไปนะกูวอนใส่ไนท์แต่ไนท์บอกชิวครับแต่ชุนโดนหนักว่ะชุนหน้าต้องตายว่ะโอ้โหโดนอันนี้ก็ตายครับจริงเกิดอย่างนั้นออนรอดนะ from that tempered fate and on should be able to escape. Very portentous of you there. We see Ash Seraphine in a fight with their ultimates, and suddenly it goes well for NIP. It is a plan that works. Yeah, I don't know how you could ever have seen that coming. Crazy work. Very nicely done. And hopefully I do NIP a little stick bit to of it. color commentary. I put on my analyst hat sometimes. Excellently team done. Fight, no team fight ultimates, don't team fight. Team fight ultimates, team fight. You know, the NIP really is that cut and dry, and so we need to see if they could stick to that, or if BLG could continue to just put the mousetrap out there and give enough bait for NIP to go in, because that's what it felt like with that air quote pick we had earlier. Really nice match. Okay, that's the way. He's going to force the flash out of Carrot even after he landed the charm. Who is 2 levels down tonight, by the way. Who has nearly a 3,000 gold lead at this point. He has really popped off on the ไปมาฝั่ง BLG กลับมานำ 1K แล้วภาพที่ควรเกิดขึ้น is going to do ridiculous damage. She already does a lot of damage, but I'm talking about R is going to get pressed and 3 people are getting half barred immediately. Like, it is going to be nuts. We do have TP flank here. Yep, and this is really just for the Herald fight. Herald is up โอ้โห now. คาตาโอ้โหต้องแฟดกูวอนอย่างน้อยก็น่าจะรอดปะรอดแปลว่าโอเคตายแม่งเลยปิดทางนี้กูแต่บาดอันตีนะครับบาดแปลงร่างนะเล่นไหมแต่ไม่มีป่ายังไงก็ไม่ทันอยู่ดีปะเขาการันตีออบเจกต์ไปแล้วไม่เอาด้วยโอ้โหเราออนมาครับเซอร์ไพรส์เบิร์ดปังตายโอ้ไนท์บอกหวานเอาอันติไม่โดนโอเคอุ้ยแต่มีสิทธิ์ตายนะไนท์มาแล้วครับอันติโอ้โห3 ปุ่มตายหมด How are you supposed to play as a mobile carries into this? It's not even the champion I thought was going to be most threatening as Care forced to TP to safety with how terrifying this rabbit is coming to get you. Yeah, that's Bonicula right there, my friend. You know, this rabbit is going to cause some problems in this game at 8-0-3 at level 13 at 16 minutes. Listen, top lane quests are completed. They're getting the increased experience, and even Hoya can't catch up to them. เดี๋ยวไม่ได้ดูเลยอาทิตย์ไม่งั้นอาทิตย์นี้จะไม่ได้ดูอะไรเลยเดี๋ยวเพราะว่าไอ้วันที่ท็อปมามันเจอไอ้นี่ดิเจอคู่ไม่ใหญ่ดิ and it means that NIP as a pick comp does still have จริงๆสัปดาห์นี้กะจะดูแบบว่าน้อยนิดนึงเพราะว่ากะจะไปดูเกมตัวดีแต่เวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออินออนหนูตายพอดีด้วยนัดท้ายตอนแรกวันนี้กะจะมาเกมตัวดีดิแต่ว่าเอาจริงผมกะจะมาเกมตัวดีหลายวันแล้วแต่ว่าคู่มันทับกับฮันก็เลยแบบไม่ได้มาสักทีหมายถึงว่าคู่ที่อยากได้นะผมอยากดูเอ็กตีมาเดี๋ยวเมื่อวันก่อนแต่มาไม่ได้เศร้าเลย This is a really nice pick from NIP at the end of it to actually get something done. Oh no, this is the replay beforehand where Shwo gets got. Never mind. This is the opposite. Yeah, no, cover your eyes. อยากดูนะเกมตัวดีติดแค่อย่างเดียวจริง That is disgusting. Sometimes you are a support and you are like, what happened in my middle? Oh, Night. Okay, what? อยู่คนละทำโซนเนี่ยเดี๋ยวคนเลยคุยกันยากเลยตอนนี้ Michael Myers is outside my bush. Guan wants a piece of this. He gets knocked up. ออบเจกต์บูอีกแล้ว You knew they were there. อะไรวะ You can't do this. Shwo gets rooted up. It's another double kill for Night. โอ้โหโหย่าได้ปะโอ้ได้อยู่ตัวหนึ่งโอ้ไนท์มันอย่างแรงโอ้โหบีดูวินเวิลด์โดน2เรียบร้อยหมดแม่งรอดคนเดียวเพราะโอ้โหเจ็บบูอีกแล้วNIP have an easy bait comp. Get the hell out of the kitchen and put it in the microwave. It's not that complicated. What are we doing? Going for random picks in the jungle เดี๋ยวเจอกันอีกทีคือ pay off เดี๋ยวเจอ pay off I just ไม่รู้มีเปล่าไปขอมาเพิ่มแล้วเผื่อใครอยากดูโซนเกาหลี completely frazzled by whatever BLG is throwing at them at this point. And while the game looks pretty cooked at this point, I don't think it's done. เหนื่อยขึ้นอีกนิดนึง A 5k แต่ชิลอยู่ gold is very big. But again, you have the tools to เหนื่อยก็ไม่ได้ recover แย่ it. Yes, like this. เอาโยนเหมือนกันดิ
โอ้โหโยนเหมือนกันนี่แล้ว1,000ลงแอดตากูช่วยด้วยอันนี้โฆษณานะครับปกติอุ้ยแปลกนะกูว่าโฆษณาเมื่อกี้โอ้ชุนโดนเซิร์ฟโอเคไม่รอด with 2 kills in his back pocket here in the season on in the mid lane ซ้ำมันดูแบบฟรีวะได้ทุกอย่างเลย It's a bad state to be in for NIP, but if you just play to your strengths and play around, awesome. There's a reason we were talking about him so much in the pregame. Get him involved in these plays. 15 kills to 10 before 20 minutes. This is an LPL game if I've ever seen one. Melvin Knight at 10-1-5 still has a shutdown on his name right now. The most kills in a single game for this split is 13 set by Knight. And it looks like he might be breaking that, but greeted a little too close to the sun, was on a ward and he had no idea. Yeah, no, that was absolutely caught in the hat and he is taken out of it and delivered to Awesome's pocket for a nice bit of change, as we do have, at this point, Baron on the table, just spawned. There is the potential for both of these teams to do it in pretty reasonable time between the Vi and the Gnarl, pretty decent damage. The Yorick also loves taking Baron, so we do have to keep our vision control for both of these teams over there, especially with the Dragon up for 3.5 minutes. It is an area where the game can kind of get blown open by that, as the wave clear for both of these teams is fine, but gives windows for the enemy to make picks if you do use it on the wave. And this is going to be the part of โอ้แล้วไวเปิ้ลกะยิงไกลไปไหนวะเนี่ยมี C4 มีลาบิดไฟแคนนอนเพิ่งเห็น He's got a gold lead and you know the ล่าง push ไม่ไหว power ครับ that York puts out is something that is very hard for many champions to contend with. มันต้องฆ่าเมียโยลิกให้ได้ก่อนนะครับไอ้ไมเดนน่ะผมเรียกกันว่าเมียนะโอ้โหจับว้าวกวนไปดิเพื่อนกายมาจับนานแล้วเจอตัวใหญ่เลยมีแฟดครับกูวอนยังรอดอยู่โอ้แล้วผักสามก็ตายอยู่ดีวะไม่ไหวครับกูวอนชามทุกอย่างลงโอ้โหสตันยับแขนครับเอาแล้วลากกูโดนทุกปุ่มเลยฮัลโหลลึกไปหน่อยครับช็อตนี้แต่ไม่เป็นไรครับได้ก็ได้ครับบินยังแบกอยู่ลำบากหน่อยครับซัมต้องถอยแล้วผมเสียแฟดครับบินไวเปอร์ยังคล้ายๆนะดึงคล้ายๆอยู่ใครครับใครมีจังหวะโยนบ้างนะBLGก็ไม่ได้คีนไปซะหมดยังดีก็ได้2นะเนี่ยถ้าไม่ได้เลยนี่โยนจริงครับแบบเกมอาจจะพีคอีกสักรอบนึงอะไรเงี้ย We need to make sure we keep an eye on summoners now. With Bin not having that flash, it does make him very susceptible as a pick in the side lane to take and then rotate into an objective after. As that was a sweat play, like that did have me very scared for both teams there. It looked like it could go either way. As Knight lingering up here with a TP, this could be potentially the Baron sneak. If that is the way BLG want to play this. Bin has the teleport. Well, they're just playing full court press on Guan. You know, a guy that really requires this priority to go and make plays and be the engage tool for NIP is really being set behind now, losing this entire jungle quadrant up on the top side. Going to be littered with some vision here for BLG. Really hard for the NIP jungle. I'm just kind of paying attention to the bottom left of the screen right now because both bot laners for NIP have about 40 magic resist. Top lane has 91. I'm waiting to see when we แอดซัมมันไม่ไปได้ออโรร่ามานี่เงินมันน่าจะเท่าไวเปอร์เนี่ยเผื่อๆน้อยกว่าโอ้ไวเปอร์มาแล้วครับเงินเด้งแคทแบ็กก็ดิมันเป็นเรื่องของแคทแบ็กนะครับ compared to everybody else on your team, cool. ของที่ดีที่สุด When Knight looks at you, you still disintegrate. Like it is just มันมีเสียงอะไรแปลกๆเวลาไฮป์ใช่ไหมใช่ปกติ This needless for a little while has เสียง the แปลก option คือไงนะ to into the Zhonya's whenever. But honestly, เสียงแปลกคือแบบเสียงยังไงอะ to use his Zhonya's in the near future, I wouldn't be surprised if we see Knight just complete into a Rabadon's in the near future. Yeah, he always could pivot that way if he wants to. Carrot just finished up his second item recently. We were talking about how well NIP spikes on these two items, but when it comes in so late, the 22-minute mark, the 23-minute mark, especially when you've got this vibe. ทำไมปกติก็เสียงผีในห้องแล้ว2อย่าง It does wane in effectiveness. Awesome is on 3 items, but has not hit that infinity edge yet, so it doesn't quite have that extra bit of oomph. It's 2 dragons to 1 with the next one up in 15 seconds. So BLG
go and take this one. They'll put themselves on soul point. That will put NIP in a precarious position. And it's Hex Tech, which is basically the win the game soul. Okay. Good That's effort. barely dodged. Bin, again, still no flash. This is an angle if NIP want to try and force it, but he is not that squishy at the end of the day, and so it looks like they are just going to seed the dragon. Will got the red buff. Not sure if it's really going to matter all too much. As you mentioned, the dragon will be secured for BLG. ปีมังกร 3 มังกรแล้วสแต็กมาโซพอยต์ยาวๆแบบนี้ really buckle down, get as much farm as they can onto Awesome, and hope that the 4-item Ash can get the job done. This is a champion that, as you get to the later stages, becomes a literal machine gun out of the 80 carry role. And now they're looking to make a big play onto Bin here. Shun is here to sniff this one out, but he might be just a little bit too late. They're going to go. โอ้แล้วเปิดใส่พี่บินพี่บินรับหนักพี่บินโอ้ต้องตายว่ะพี่บิน4 คนพี่บิน Very happy of that. If you're อีกฝั่งมันเลือกที่มันจะฆ่าโยลิกล่าอย่างนั้นเหรอโอ้แต่เงินลงแอดก็ไม่แย่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเพลย์ที่ไม่แย่ โหแต่แอดรวยมากเลยนะทำมันเล่น Shun was about and sniffing it, but at the end of the day, when you send 4 people, all you'd be doing is feeding another. ผู้สนับสนุนรายหลักสำหรับองค์กรตัวนี้ครับ Try and defend Bin at this point. So I'm gonna maybe get that top wave. No, they'll send him into mid. They're not funneling everything they can into him, but he does have that BF sword, so getting ever closer to that Infinity Edge. Should be having it for Dragon. Yeah, meanwhile on the bottom side, we're just getting a little bit of vision down. Baron has been a little lonely this game, though, despite the fact that we're 25 minutes in. I think it's an area that both of these teams are so kind of hyper-focused on looking for picks at this point that Baron is just going to sit there ignored until 2 people die vaguely on that half of the map, and then the entire game is going to get flipped for it. That is currently my expectation for Baron's involvement in the League of Legends game. Alternately, if BLG get a good bit of vision control on the areas where Seraphine, where Vi will be lurking for picks, you could potentially just say, go have the dragon because it's soul point, so you don't want us to have it, but we're going to rush Baron. That is something that BLG will have the agency to force, since they do have the benefit of that soul point in just 3 minutes' time. Good call out, Melvin, because Knight finished that Rabadon's death cap and kept the Seeker's arm guard in the back pocket. That's going to be huge for this next fight. He has slowed down considerably since the time that he was, I believe he was 10-0-3. Thought for a minute he might set a new Split2 kill record. รอบนี้ไม่มีไมเดนดิบินโอ้โหโดนครับพี่บินกูเราเพิ่งเปิดไมเดนด้วยโอ้ยาล่อสุดแล้วบอกแต่พี่บินบอกรู้ชิบหายแล้วพี่บินกูตายครับอย่างงี้โอ้แฟนลบโอ้ลบเทิร์นโอ้แต่เขามีสตูแลกอะดิพี่บินมาอะไรครับเท่าที่ได้พี่บินโอเคอันนี้ก็สเปนครับเปิดบาร์เลยอันนี้สวยคอสแมปเล่นคอสแมปเล่นเรื่อยๆเหมือนมาโคสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่วะนี่ seems like the only reward they're going to get for this. Like, I feel like with 3 people on the map, Hoya could have just based and TP'd over and made this a bit sweaty for BLG, but it's just going to be a bit of extra gold. I mean, the teleport summoner out of Night, that's something, but this does overlap into Dragon. They did get mid-tier 1, so it is, you know, interesting to note here. They also did get Shun's flash in that play, so that is very important. We know that the flash flag and drag can be very difficult to deal with, especially for these immobile carries that we talked about, like the Seraphine. Temper Fade is going to land here. This could be problematic for Hoya. As Knight is here, blows him up. That is huge. Having neither the Sterax nor the flash, both of them used in that engagement on Bin just a few minutes ago. This will give BLG. อ้าวเดี๋ยวนะโอเคตกใจนึกว่าเน็ตระเบิดไม่นะโอเค Looks like NIP just don't care for lack of a better term. They're just saying have it. จินแม่ง407จริงเงินตาม 2,000 แต่ว่ามีค่าหัวอยู่700อย่างนั้นเหรอ LPL กูถามเลย I want to see a bit more out of NIP. You still have all these. โอ้เกมนี้พี่บินกู05 Really indecisive right now. แต่เงินตามก็400นะ recall, but it's a bit late. They're gonna be back just in time for their tower to be all but dead. โอ้เนี่ยเราเนี่ยพอเป็นอย่างนี้คือโดนเลยครับโอ้ไนท์ดีว่ามีเคลนะก็ล้างให้โอ้3 นัดรับเต็มครับตรงนี้Not really do a whole lot. 4 for the moment. Hoya is going to join. It looks like the siege may be discontinued here by BLG. 40 seconds until the start. Thing is, while the Tempered Fate wasn't available at that point, there is still the stopwatch. Hoya. Hold on.
Jumping over, looking for Viper โอ้ on ย his งี้ shooter here. นายต้องตายเอาไวเปอร์แต่คาตาช่วยครับโอ้แล้วมีฮิวจังหวะ2อย่างเงี้ยโอ้ไวเปอร์หลบทุกตุ่มแต่โดนกูวอนครับตุ่มนี้หลบไม่ได้โอ้เกือบจะรอดเลยนะโอ้คือวอตเลนมาแล้ววะคัมแบ็กครับนิบคัมแบ็กครับโอ้โหแล้วบินลงมาจะตายแล้วเราเสีย4ด้วย BLG ชิบหาย Are they looking for เอาให้เฉยเลยโฮย่าเปิดไฟง่ายมากไม่เดินมาออโต้ออโต้ไวเปอร์ตายถ้าเมื่อกี้ไวเปอร์ยิงนัดอีกนัดหนึ่งทันแล้วกูวอนตายนี่น่าจะพีคอยู่แต่ว่านั่นแหละเราชนะเลยปะเนี่ยไม่ว่ะโอเคไม่ทันที่ฝั่งเกิดก่อนอันตีไม่โดนหรือทันโอ้โหถ้าโอ้โหแล้ววิชุนกูตายงี้โหยิงครับโอ้แล้วจินกูตายครับโดนชาครับโอ้แล้วคาตาลงตรงนี้มีดูวินโวไหนพยายามแบกเหลือโฮย่าอุ้ยแฟนลบโอ้ไหนดูมันคิวแล้วเจ้าตาโอ้โหมันจบไม่ได้โดนเทิร์นThat was such an incredible call to go for, but it comes back to bite them. BLG defend ever so narrowly. They're going to be rewarded with the Hextech Soul. It's going to make it so difficult for NIP to get even close to that scenario again. Oh my god, we need to see the replay. Good lord. Okay, Hoya, he starts this off. He just right-clicks Viper down like the rest of his team is on the other side. Now he sees Viper hitting a ward, and that's Jin's hard counter as the control ward. A good one sees what's happening with his top lane, a full commits in, and this is just NIP with an exquisite flash charm from Care to lock Knight down and stop him DPS in the rest of this fight, is the only reason that Guwon is alive and that this play is even plausible. And at the end of it, it's kind of just this weird situation that if we take a look at how the end quote was executed, they did tear through Viper and then this from Knight is what sealed the deal and denied the end of the game. โอ้เหลือถ้าเมื่อกี้มันเหลืออีกสักคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เหลือแค่นามว่าเอ็นได้นะ So now NIP are faced with a big problem. BLG, they have Hextech Soul. I don't know how you're going to be able to take a straight up fight. They're going to have to get really creative in trying to end this game because this is an exposed Nexus. You can go and try to make a play. There's a pink ward there, so there's no teleport plays to be had. But okay, I don't know if you can take a straight up fight anymore. I mean, the thing is, with the Baron up in a minute and 10 seconds, it is always the angle for Hoya to just go down bot lane. And to be honest, I think I would prefer it if we saw a bit of that 2019 G2 magic and had both solo laners walk bot with Care just in Fog of War, and then they just go and try and one-shot whoever shows up and put BLG into an impossible situation. Because with the Baron spawning soon, เมาไม่น่าช่วยผมว่าถ้าออโรรามันขนาดเนี้ย but a bit whatever when you already have the super minions. It's getting what you can with that opportunity, like this bot lane tier 2, really breaking open the map, making it so BLG have to play respectfully. Looking for Knight, not able to find him as Knight has 15 kills, which is a Split2 record. Looking for the year record for the LPL, as that was 19 set by Elk on that Kaisa. So. It's doable. If Knight gets a pentakill in the last fight, or if we have a couple of fights left, he can certainly get to 20 or even more. But I have a feeling that we are getting to the point of the game where this one's going to be over soon, Melvin. The Baron is up now. We have 4 more minutes till a date with Destiny. ถ้าใครสงสัยนะทำไมในแอปเปิลเป็นสินค้าประเภทนี้นะครับนี่นะครับผงาดดังบาลอนนาช่ออุ้ยเขาตีเสร็จแล้ววะน่ะชุนโอ้โหไม่ได้ครับชุนโอ้แล้วชุนตายแม่งเลยไม่มีจีอู้แต่ผมว่าไม่ดีนะเนี่ยผมว่าไม่ดีนะผมว่านิบโอ้โหยังได้วะโอ้โหได้โอเคชนะละโอเคชนะว่ะนิบแม่งแพ้มาโคจริงนะเว้ยแต่กลายเป็นว่าแบบชนะอย่างอื่นแทนอะ
gonna try to get over the wall. แพ้มาโคชนะเกมครับ The Nexus turrets have finally ถือว่างานดี respawned Melvin, but และ guess ชนะ what? เลย It's 25 seconds until the BLG jungler's up. A crucial mistake in the Baron pit. Shun went for the steal, and he might have just lost the game for his team. The one turret is golden, but will fall. NIP will get a game one victory over BLG. 47 kills in just about 35 minutes. The kind of chaos we thought could happen, but for a moment, not even a moment, for quite a long time, it looked like BLG had snuffed out the magic that we thought NIP was coming into today with. But no, they proved themselves resilient and able to find those angles with what should have been a pretty straightforward comp. Excellent execution to drag themselves back into it, and holy moly, what a crazy set of events to nearly end the game. นิบมามืดไหมผมว่ามามืดอยู่นะแบบอยู่ๆก็ฟอร์มดีอะตอนเนี้ยเรียกว่าอะไรดีวะแบบว่าอยู่ๆในสปิดนี้ก็ฟอร์มดีครับได้อยู่ผมว่าน่าลุ้นอยู่ทีมนี้ And I thought it was maybe a situation where เดี๋ยวรอเจอนี่เดี๋ยวรอจบไอ้นี่ก่อนซีรีส์นี่ก่อนค่อยว่ากัน เดี๋ยวเจอท็อปด้วยโอ้เจอแต่ทีมตึงอาทิตย์นี้นิบแต่นิบเพิ่งโดนALมา 2-0 นะเพิ่งโดนALมา 2-0 ส่วน BLG ผมว่ามันพร้อมจะโดนทุกคนอยู่แล้ว1เกมอะโอ้โห if นิบ win a game do you just cat from airport โอ้โหหนักจัดWhile on the way to the airport, trying to call the game. เดี๋ยวพักกันสักครู่ผมไปเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวมา BLG here in game. I think you'll be alright because it's looking like a quick 2-0 for NIP right now. That's all I'm saying. Like at that point, I did not know whether NIP had that dog in them, and clearly they most definitely do to drag themselves out of that game state against BLG of all teams. It's like it's so impressive. Like it's so impressive from this team, and it's just exactly what I wanted to see, the proof of concept, because it wasn't even from just raw bot lane aggression that dragged them back into the game. That was the rest of the team coming together and using those arrows for just facilitating at the end of the day. Awesome did a ton of damage in those late game fights when he was involved, but it wasn't him forcing the ticket. It wasn't him right-clicking down mid on Yanara and saying, enemy ADC, you die now. It was the rest of the team finding those moments where BLG were just playing overconfident. Knight several times got caught out, once by an arrow when he was just going for a pick onto Zhuo, and I don't know, the punishes are there. Like, this is something that BLG need to give some serious respect going into Draft 2. Melvin, it's another situation where no bin, no win. I mean, he wasn't able to do anything this game. Knight had this game in his hands. He was 10-0-3 at I think 18 minutes or something like that. When you are that fed, you have to win the game. You have to seal the deal. I don't care if it's solo queue. I don't care if it's competitive. You have to win those games. And him not being able to push BLG off the finish line, I'm not gonna lie, I think it's very concerning. 100%. Like, the fact that this game went as long as it did was one thing, but to a point, I agree that Jarvan should just be able to EQR onto the backline, and then Aurora just one-shots them. Like, what do you do at that point? How can play? There should be no angle to actually get away with it. As we take a look at the damage, yeah, Knight did a lot of damage. It just wasn't enough in the end. And look at that gold graph. That is an LPL signature classic. What on earth are we looking at? Classico, baby. We love it. Listen, Knight, empty stats for Knight, honestly. 40 to 39k damage. How many kills? 15 kills? 100% KP. One loss. 100% KP. One loss, bro. It doesn't matter. I mean, that's disturbing. And maybe it goes to show that, like, not having another champion that can kind of shoulder that burden, you know, because you have the Jhin, who isn't able to do that. Bin, I think, was 0-7-5, it said. I mean, it was a one-man show. I still think that you have to get the job done. But maybe, just maybe, this Jhin champion in certain compositions is not that great, and it needs to be studied. The fall off of this champion needs to be studied. We did call it in the draft that when it got to the second rotation, BLG had 0 magic damage, and they had a Jhin as an ADC, which is kind of like, okay, you don't have enough physical damage at that point to be consistently damaging through a team, and then you pick Aurora as the AP carry, which is fine, but you are very burst reliant, and that means if you don't get the burst down to
get those one shots off and use the Jhin to, you know, get those picks, NIP just win a long engagement. And that was kind of what we're going to see a bit more of in the replays. If the play is done in a second, it's BLG favored. If the play goes on for 10, 20, 30 seconds, then NIP just kind of walk away with it. That was a really nice encore that struggled to fight out just a little too long here. Knight wishes he had combo breaker. Yeah, this isn't even... I hate combo breaker, bro. This isn't even a great fight, right? It went 2 for 2, but this right here was the catalyst that turned the game in NIP's favor. This is a big boy play out of Hoya that you just have to hope that the rest of your team can get it done. Knight was tagged by his own ultimate, and that's what happened. He got tagged by On's ultimate because On wasn't able to stop Guon, and that's what ruined the fight for BLG. It's so crazy that it's just inches that ruined this game. Get yourself some jungle top synergy like that, by the way. You see your top laner running in, ending up in a Jarvan cage against 4 people. And what does Guon do? He flash ultimates the ADC. Goddamn right with it. You get that Jhin off of my screen. And the fact that BLG were able to hold on at this point, the game is so difficult, but losing the smite is just... it's cooked because Shun dies immediately after. Honestly, I don't know what exactly BLG could have done to play the Baron contest part better, but it makes me think that there must have been an angle. When you have a Jhin, when you have a Bard, there has to have been something, like between an Aurora, like bit of damage from over the wall. It does make me think that, in retrospect, BLG are going to be asking a lot of questions of, could we have salvaged that? Was there an angle? Like, was it doable? I don't think it's the steal. I think you have to just go in as the team and go, hey, we're going to fight you on this Baron. Because if NIP get the Baron and you have no Nexus turrets, like, you are going to lose. Like, I understand going for the steal there, but I think forcing a fight as opposed to just going for the steal and instantly dying would have been better served for BLG. Let's talk MVP, Melvin. Ooh. I think I'm giving it to Awesome because he just dumped out so much damage in some of these late game fights. Play of the game goes to Hoya, in my opinion. Yeah, no, that bit, that's like a good distinction. I'm happy with that. Yep. Yeah. No, I think that Awesome definitely wasn't the weak point at any point in this game. And even when he was the one getting jumped on by BLG, it was usually in a situation where the rest of the team fought without him. And then as the ADC, you're in this awkward spot of, do I just keep myself alive and maintain KDA? Or do I right-click forward and try and equalize at least 1 kill? And as expected from Awesome, it was typically the second option. Balanced it very well. His 4th player of the game here in this season. And NIP with a 1-0 lead over BLG. We'll see if they're going to be able to close it out during this break. I'm going to go try to find my passport, Melvin. We'll see you on the other side.
ฮะขอหน้ามาดีบิวหน่อยดีบิวคืออะไรครับอ๋อรู้แล้วไม่ต้องบอกว่าแค่รู้เนื้อข่าวเฉยแต่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วกันเอาจริงไม่ได้ตามเลยแค่แบบแม่งเด้งขึ้นหน้าฟีดมาประเด็นเลยรู้แค่นั้นแหละเพลงมันจีนใช้ได้นะ200ยังที่เป็น LPL ของดีช่วงนี้อะไรจีนกินคีนนี่ผมชอบหมดWelcome back, everybody, to the LPL English broadcast where NIP took game 1 over BLG. Remember, Melvin, we were talking about the gauntlet that they had to go through, right? They had AL yesterday, they had BLG today, and they have Top Esports in, I think, 2 days or 3 days. And we were like, well, probably going to go 1-2. The one win probably going to be against AL. And then they lost to AL, and we're like, uh-oh. NIP could be 3-4 at the bottom of the Group Ascend sandwich. Well, they got to win, and they have a chance to shock the LPL and handed BLG their second loss. I'm feeling a lot better than I did going through the IG series watching. Sure, NIP is too. Yeah, no, in the first game of the IG BLG, when they had the exact same, like, strength of schedule looking down at them in the front, I was like, okay, yeah, we got a chance. And then BLG just smacked IG down in game 1. This felt like for a good bit of time with Knight's ridiculously fed Aurora performance. I was like, oh, deja vu. I'm going to have to watch another team that looked like they were really promising in the league fall down. But NIP just held on. Like, there's no other way to say it. They just held on to BLG. And they grabbed on, in particular, several times in these plays to just give themselves space and to find those picks to drag themselves into it. If you missed game 1, sorry, go back and watch it. It was incredible. Like, that's going to be some S-tier stuff right there. But I would be high quality League of Legends. Perfect. Chef's kiss performance. Look at the goat. That's my goat Hoya. That is aura farming right there. Yeah, I just jumped onto Viper's Gin and took BLG to game 3 bare minimum. He took BLG soul, man. Yeah, no, it was incredible. And now, to bring it back to the current moment, we have to think about what the hell is the draft going to look like. Because a lot of those S-tier champions, the Ashe Seraphine, the Jarvans, they're all off the table. Lucian was banned away last time. I'm very curious if that gets through, because it's been something that Awesome has kind of been stomping kids in lane on. We'll see if we get more AD carries out here. So far, only the Ezreal. Gotta always take that away from Viper. IP are going to have the opportunity to pick first here. We'll see what they want to end up doing. Remember that Karma is a champion that was absent from the first pick and ban. But as the series goes on, I imagine there could be potential for it to come back. Especially a Caitlyn Karma. ใช่เรื่องนั้นแหละถูกแล้ว Has been very, very difficult to พูดแบนเลยบ้องว่ะไวจัด The fact that BLG didn't take the Karma when given the opportunity ไม่ปล่อยเอ็ดเรียวเลยมันไปเจออะไรกันมาวะเนี่ยทำไมนิฟมันแบนเอ็ดเรียวยับเลยวะดีจันเจสวัสดีครับผม and it just sunk through draft in the last one. That happened again in game 1, and there's a very good chance it happens again here. I really like this Rumble because the Aurora Knight โอ้หลุดว่ะโอเครอบนี้ลูเซียนหลุดครับนิฟบอกเล่นเลย first pick
the LeBlanc, definitely something that could have made it โอ้โห even BLG เอา more เจสนะ difficult ไม่ for มี NIP to take โยลิกแล้ว that ไม่มีนานแล้ว playmaking away from the star player BLG immediately. I saw Lucian ถ้าทำตัวชั่วๆหน่อยนิบมันก็กดไอ้นี่ได้นะอิตาเลียท็อปอะ มาวัดเลย วัดค่าพลังเลย and Nami on the other side, so expect a potential Corki to come in. There's some other Nami pairings that you could play. I think Nami Caitlyn's a little underrated, but the Melio should be the lock-in here. อ้าว For Okay, NIP, Mala. and again, you are just giving ตกใจ more resources for Awesome to do his thing and be the carry you need him to be to get you a dub. I think that we're kind of waiting here in the draft because they're just figuring out, do we slam jungle here or do we get Hoya counterpick before the two lock-ins? Because you know for BLG, if they don't pick Corki here, it's getting a bit suspect. So by picking jungle here, you now have an area for NIP to ban out some more of those high priority champions. The Zinzal's still on the table. That Pantheon is one that, while the Nocturne answers quite nicely with the counter global, it is still something that you could just take away the double high prio picks, as so far BLG have drafted two pretty strong AD threats. Let's see if they repeat the mistake of the last game and only have the single AP threat in the mid lane, or if they can make this a bit more of a balanced damage graph. Remember, we mentioned at the pregame that Nocturne has been problematic for BLG to deal with. It throws off the communications, throws off the timing that has already been off. We didn't really see too many timing gaffes in the last game, so credit to BLG for that, but those could crop up again. NIP, I think, right now, they just need to think of an answer to this Jace. Right? มิโลลูเซียน You're giving Bin some กดออก priority เทิร์น here. โอ้แบะ You're อ๋อโอเค giving โอ him เค a champion นึกภาพ that อ he อก should แล้ว theoretically have a good lane, and you need to BLG be able เป็น to คู่ shut him เก่งเหมือนกัน down. ครับนามิคอ Nocturne is กี้ that champion that wants to farm till 6, much like แบนไซออน Vi. แบนไลท์นี่ I'm not แบ sure he's น gonna be able to do the แพนดิ same ออน thing นะ that ค he did ล้ายๆ in กันนะ game แพนดิออน 1. เขาเรียกอะไรน็อกเทิร์นมันตามแพนดิออนได้แพนดิออนก็ทำตามน็อกเทิร์นได้นะครับภาพเดียวกัน What is Hoya cooking in the มันก็ top lane? แบนไปไม่ให้ฝั่งมันแบบ Sargon, โกโบ that's what the STF โกโบช่วยเพื่อน takes off the table. I would be really surprised to see a Cassante pulled out at this point in the draft. I don't think that would work very well. Ornn is on the table, and something I don't think I would dislike. Very good with the Nocturne, turning out the lights, and then a ram appears behind you, what you do. So let's see where BLG decide. Presumably to just take a jungle answer at this point. I have to say with a bit of hesitancy. Go on. I don't know who that fan was, but he might be onto something. He said 2-0 and IP over BLG. And you know, after that first game, that guy's looking down at a sign like, can I see the future? แบนอาฟิลี่ That guy could มา get ชุน me the บอก lottery numbers เซ็งดี at the แบบเนี้ย very อ่ะ first game. ไป Xinjiao's Yeah, champion no, that Xin has Shao. not been present in the first game, which is a big surprise. The hover coming through here. The champion is strong. Dio. You don't necessarily need Ashe Seraphine to be able to enable this champion. That's going to be BLG's lock-in for sure. And you have an enchanter at bare minimum. Nami, not the best one to pair off the Jin, but it gets the job done at the end of the day. You can still facilitate and keep him kind of just right-clicking forwards, which does mean that Awesome needs to be really on his A game. He was playing incredibly, earned that MVP for the first time around, and we will have Care just slamming the Annie lock-in here. Does have the same effect to be able to jump you from fog, and this, not exactly the Ornn, but very similar functionality, something we have seen from Hoy already this split. I do quite like it as a disengage option. Where does Knight round out the draft? Don't do it. Knight is here would make a lot of sense here, though. It would make the game so อันนี้ hard กาการ์ด for เหรอวะ Awesome to play. โอ Because เค you just get อากาลี outranged เลยครับอย่างนั้น by, น่ะ you know, Jace Shock โหไม่มี Blast ตัวจับ Samus อากาลี here, อ่ะ but เอ้ย he's gonna go and lock in อันนี้จับ this อากาลีได้ไหม Akali. There กดปุ่ม are ดี targets ๆได้ that อยู่ you can kill. Pretty much anybody. If Nocturne is not able to กด smash อัน you ตี with ดี your abilities จับอากาลี because ได้ of cooldown, โหดับ you เลย can เนี่ย kill this Nocturne. The only one that I don't think you're killing is โห Hoy. ไม่ซิงก็ซีว่ะ BLG This is a มีแต่ pick ดาเมจ that นะตอนเนี้ย Knight can BLG make a lot of แบบ progress ให้ on. เฉา Again, รับหน้า we ให้ saw อะ what ปัด he อ did อก in แล้ว game เพื่อนก็ one. โปกๆไป Really filled up the stat sheet with kills. Did not fill up the win column. And that is the only thing that matters at the end of the day. You can finish a game 100-0, and if it's a loss, you don't get the LP. And right now, it is all that essential. If NIP can somehow take this series 2-0, then staring down at TES, who would then be de facto #1 in the league, is a really fun question to think about based on what we've seen from NIP thus far. Again, we may be getting our hopes up a bit too much. Take a look at this draft, though. I think both teams have the tools. It's gonna get chaotic, particularly around that level 6 mark. There will be some nonsense happening, and I can't wait for it. This is going to be bloody around the 18 to 20 minute mark. Again, both of these teams, much like in game 1 for NIP where they spike hard on 2 items, both of these teams have that really big spike, especially BLG. I think theirs is a little bit greater, has a little bit more punch to it.
So once you get to see those second items coming through for your Jace, for your Akali, for your Xinjiao, I think that's where BLG have the opportunity to pull away from the game, and NIP are going to have to play very careful. But if they can survive that, I much prefer Lucian's later game, especially with Emilio, because you've seen what Cullings can do, but when you get that extra range on the auto attacks, it is tough to deal with. Game 2 of this best of 3 series, NIP. แต่ผมว่าเกม3น่าจะ incoming นะคิดว่าไม่น่าจะ2โอ้โหตกหูจะแตกโอ้โหเชื่อแฟนคลับแม่งเยอะพอกันเลยตรงนี้เซอร์ไพรส์มา3คนครับไนท์มาด้วยกดด้านเฉยๆนะทำอะไรไม่ได้ครับก็เข้าเลนช้าไปพี่ไนท์ Does mean he is not here to protect his own jungler though, as Nocturne is more than happy to throw down the Q and just right-click Shun, as they're going to stand here for a while. It is truly until Shun decides to leave, because you don't want to start those raptors while the enemy jungler โอ้โหแล้วชุนแม่งโดนไล่พี่สู้ไม่ได้นะครับชุนผมต้องให้ไนท์มาช่วยไนท์น่าจะมาช้าเกินนะผมว่าดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอ้โห2-1 Meanwhile, on the bottom side, Awesome and Shuo looking to get as much pressure as they can. As a lot of early skirmishing here, and Guan will finally start up the chickens. Incredible, taking advantage of the fact that Knight was not going to be there to push him out of the jungle, and then standing his ground as a Nocturne. This champion, when he's standing on that Q, gets a lot of AD, actually stacked up the Conqueror during that scrap. Wow. And it does mean now that Shun is going to have to clear his blue side, not the side he wants to, because you'd want that red buff for an early gank, andโหเล่นล่างกลายเป็นแม่งโดนกดดันเฉยตัวเก่งจริงครับออซัมอุ้ยโอ้โหเอาแล้วโดนยกนี้แย่อยู่นะโหเจ็บหนักครับลูเซียนมันโดนยกได้ยังไงวะแต่ว่าภาพปกติแหละ And that might change my assessment of the jungle situation, because if you do not have Hold on. โอ้โหออซัมโอ้โคตรแปลกฮัลโหลโหแล้วแฟดหลบยังได้อยู่ไม่คุ้มแล้ววะโคตรแปลกช็อตนี้ออซัมมันแบบว่าลิมิตเตสอะไรเมื่อกี้ลิมิตเตสเกินโคตรจะลิมิตเตสเลยอะ down the drain, because Shun is just going to get to match freely at this point. You can't go in and zone him off a campus. If Emilio walks into him, I think he just dies. เอ้าโอ้โหหมุนนี่ละเอ๊ะโอเคขออภัยครับ Tough start for NIP after the early positioning and jockeying where things generally went pretty well for them. We'll have to see if Awesome and Shuo can right the ship, as you never want to hand the lead over to Corki, Nami, Flash forced out of the mid lane here. นายบอกขอแบ็คแรกโอ๊ยอะไรวะเดี๋ยวนะครับ Kara with that long range auto attack and the ability to stun every 4 spell. แล้วแม่งหมุนไม่หยุดเดี๋ยวขอแป๊บนึงครับโอ้โหโอเคน่าดีขึ้นมาละ because Shun is just going to get to match freely at this point. You can't go in and zone him off a campus. If Emilio walks into him, I think he ย้อนไก่นิดนึงนะ Tough start for NIP โอ้โหแล้วบินนี่กดดันหนักเลยวะ early positioning and jockeying โอ้โหชุนมาขโมยป่าครับทำอะไรไม่ได้ We'll have to see if Awesome and Shuo can right the ship, as you never want to hand a lead over อ๋อช็อตนี้เสียแฟด Flash forced out of the mid lane here is Kara with that long range auto attack and the ability to stun every 4 spells gets the better of Knight for the moment. However, what we did have on the minimap there was Awesome went back to lane and then โอ้โหถ้าเลือดยังเหลืออยู่ผมว่าตายนะนี่เมื่อกี้ถ้าเลือดอากาลียังเหลืออยู่ตายนะเนี่ยแผลเป็นไรครับแบกทั้งคู่โอ้โหหนักเลยไนท์เกมนี้
ตามเยอะนะคลิปตามมัน2 เท่าเลยชุนครับฟาร์มล่างกับพอดีกูวอนมาชุนลึกนะครับผมต้องแฟดนะครับโอ้แล้วเธอนะดิวอนเสียแฟดเหมือนกันครับแคร์มาจากกลางตรงนี้แฟดตันเรียบร้อยฮีโร่อันนี้แฟดตันเราก็เรียบร้อยหน้าเราน่าจะพูดกันอยู่แค่ประมาณนี้แหละแฟดตันเรียบร้อยแฟดตันเรียบร้อยเอาต่อไวเปอร์โอ้ตายพอดีครับโอ้เล่นอย่างเข้มเลยว่ะเอาซ้ำถือว่าตัวเด็ดอุ้ยแล้วหลบวิชั่นมาครับอากาลิเราไม่เห็นด้วยครับเอาแล้วโอ้แต่ใครอยู่เอาซ้ำโอ้โหexecute ครับเสียเวลาฟรีครับนายเชื่อมึงเล่นดีว่ะwastes a lot of his time to come down here and not get anything. I would say that was worth the heal in the end. It definitely felt weird to watch, but they must have been very confident in the timing to be able to get that execute, knowing that On was so low. If he walks up, then Awesome just gets to trade another kill for himself. Not something you really practice, but something you just feel. Oh, I practice it a lot. I love that skill of finding the right time to run away and execute. That's not a good thing if you're doing that much. No, you're not the wrong. The objective is to kill them, not die, right? Just hold on. Knight is level 6. โอ้โหเข้มครับไนท์ So like that. ตัวเก่ง See, if Care got the execute, it wouldn't look as bad. But no, nicely done from Knight on the Akali. Kind of an immobile mage killer as far as they go, and it does mean that Care is only going to have a more and more difficult time after using that. โอ้โหแล้วภาพมันกลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วฟีดหน้าจะหนักจริงวันนี้ยกมาแทงโหเก็บไอ้นี่ไว้อยู่เขาเรียกว่าอะไรวะเก็บบอลไว้อยู่นะครับสตันออกเมื่อกี้ Crazy that out of that trade, BLG is the one that is down a summoner, but Guwon is back again, level 5 Nocturne, once again just going to tell Shun to back off, leave my bot lane alone, and protecting his own probes. He gets tagged by the wind becomes lightning, Will getting a little bit of health back as he's now hit level 4. So we have a 3v3 for the moment. Viper is also level 5. Awesome is starting to get a little low on mana, which at this point in the game makes it a little bit difficult to fight as Lucian. Dodge out of the wind becomes lightning here. Now we might look for a turnaround onto On. He is holding that bubble, so the NIP bot lane, they're trying to keep the wave here without it crashing into the turret, but they don't have the resources to be able to do so. And it looks like the 3v3 segment of bot lane will go on pause. Both junglers running off to take a camp. Neither will be getting over to level 6 soon, getting a sense of deja vu from game 1. Both junglers likely to just finish a camp and run straight back over. Knight has been spotted on a ward leaning bot side though. And so I think NIP are going to be a bit hesitant to do anything. Recall's finally going to come out here. Dragon is up. That is a Hextech Dragon, so whoever fancies this may elect to go for it, but with camps on the top side spawning, it looks like it might be a little ways away before we see a dragon. จริงเกมนี้แอคชั่นต้นเกมเยอะมากนะแบบเดินแก๊งเดินอะไรกันไปมาเลนบนคือเริ่มจะได้ฟาร์มคีปแล้วโหย่าอยากดูครับประเด็นเกมตัวดีอ่ะจริงผมอยากดูมาหลายวันแล้วแหละแต่ว่านั่นแหละไอเขาเรียกว่าอะไรว่ามันตรงกับคู่พี่ฮั่นพอดีดิก็เลยแบบดูไม่ได้มันชนกันพอดีเดี๋ยววันนี้ก็มีครับเดี๋ยวตัวดีมาละจริงผมอยากดูมาหลายวันแล้วจริงๆนะแบบว่านั่งจัดตารางหลายวันแล้วมาได้เพราะฮั่นเอาคู่เดียวกันหมดเลยสวยไปไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอไอ้นี่แล้วกันรอช่วงเพย์ออฟนี่แหละThere's a real angle for a solo kill on the tower. It looks like though. น่าจะวัน2วันนะผมน่าจะได้กลับไปดูแล้ว Take their resets, not going to pressure Awesome, and now the grubs up in 10. Slight play happening on the top side. โอ้เทรด1เทรดอุ้ยแล้วมาพอดีแต่เฉารอครับตรงนี้อู้แต่ไม่พอว่ะโอ้โหเก็บเคาน์เตอร์สเปลไว้สวยเมื่อกี้เก็บไอ้กันสกิลไว้สวยนะครับด็อกเตอร์โอ้แล้วฟรีกัฟเลยอย่างเงี้ยสบาย Could be looking for a dive on this bottom lane. Knight does have mega prio on mid. Could walk down himself as well, but will not. And it seems like NIP are just going to be happily winning. BLG not able to get much done beyond what tower plate. That's it. That's all we're getting off the back of this. It's definitely a rough situation.
considering, as you said, it would have been so good for the side lane threat of BLG to have the grubs, but losing those is going to make it a bit awkward as we get towards the mid game for them to really get the maximum from 1-3-1. One thing to note, Knight has almost a full level lead on Care. It's about 80%. So when he has those spikes, when he is a level up, we really need to see him make his impact. You know, he is going to do a lot in the side lanes later on. Again, we mentioned he is going to be able to kill most members of NIP, except for maybe Hoya. So BLG just need to get to that point in the game. Remember, we did say that we're waiting for them to get. โอ้มันฝ่ามันแบบว่านึกว่าบ้านเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยนักวิเคราะห์บอสไม่ได้เจไปไหนอ๋อธุระเยอะครับเราบอกได้ดิถ้าเราได้เล่าแล้วโหเล่นอย่างเข้มโฮย่าแฟดหลบครับพี่บินใครอยู่โฮย่าโหบินจะตายเอาเนี่ยมันต้องได้เข้าไปเตะใกล้ๆว่ะอันนี้ไม่ได้ Bin will have to walk away, has to respect the power of this Gragas. And just gonna get the Jace flash for nothing. Like, really well played from Hoya, leveraging this Comet for the poke in lane and just the full mana maxing. Like, it's not too often that we see the Gragas top anymore, but it is still just as potent of a complete nuisance. I think that's the best way to classify Gragas top lane. He is just an S tier nuisance that neutralizes บวกกันยับเลยปกติเห็น20-25 คิวเว้ยโซนจีนปกติครับแต่ช่วงหลังๆมันก็เล่นแบบเอา CK แหละไอพวกโซนจีนอ่ะต้องบอกว่าแล้วแต่คู่แล้วกันแล้วแต่เกมมันไม่ค่อยมีจีนคลาสสิกแล้วเดี๋ยวนี้ gap a little bit and has a lead for himself going up on the top side looking to make a second paranoia play. They're just lying in wait. He's used the hammer and they're going to drop the hammer on this man. He is feared up. เอาละพี่บินกูโดนไม่หยุด BLG เหมือนเกมนี้โดนเขาเรียกว่าอะไรเดินใส่อย่างเดียวเลยวะ BLG ไม่ได้ทำอะไรเลยแย่แบบนี้นำ500กูวอนมันขึ้นบนไม่หยุดเลยวะแต่อย่างนี้แหละเจนไม่มีแฟลชนะครับถ้าเจนไม่มีแฟลชแม่งเป็นเป้าหมายไปแล้วแม่งฆ่าง่าย Against a 1-3-1 comp, which is what BLG have really put together here, the Nocturne being strong is not a death sentence, but damn is it close. Big stun on the Knight. Knight has to go in because the solo kill that Knight. He's going to look back for Carol. Flash away. Timbers just dropped down and ends up being a 1-for-1 and it's Care. เมื่อกี้อันตีไม่โดนด้วยนะแต่ว่าดาเมจมันตายพอดี Down on the bottom side. He'll รออะไรทั้งเกมผมบอกเลยเดี๋ยวเกมที่เห็นทั้งเกมพี่บินอ่ะต่อโต้อุ้ยแฟลชสวยออนโหแต่ไม่เป๊ะจริงว่ะหัวซ้ำแต่ไม่พอครับโซโครสว่ะแค่โซโครสมีคู่1 2 3 เดือนฝั่งบ้านม่วงน่าจะขึ้นแล้วนะครับ Literally every summoner in the bottom lane ใครที่รอเกมตัวดีอยู่น่าจะมาแล้วพี่ฮัน2 ทุ่มแล้วพอดีด้วย Now I would go That seems like an area that we can get an advantage, particularly with Paranoia up in 8. This is definitely something I want to see both Guwon and Shun kind of just sitting here relentlessly, or potentially looking to pick up a mid laner on the walk down. Okay. You know, it's not a kill, but it still deserves a bomb. โอ้ย่ามันใครพี่บินกูยับเลยดาว2 เวลตรงนี้ That's crazy. He's not going to keep going, is he? โหแล้วด้วยความที่เควสของไอ้นี่มันเสร็จก่อนอ่ะไอ้กาการเควสเสร็จก่อนแม่งดาว2 เลเวลเลยทีนี้โดดใส่มาชุนต่อยแต่2-1และชุนแปลกเพื่อนมายังว้าวต่อด้วยชุนโอ้ชุนตายครับทำอะไรวะมันอยู่ข้างล่างโดนด้วยโอ้ยซ้ำแม่งแบบว่าแม่งคอร์ดแคนเซิลแอนิเมชั่นไปจังวะว่าแล้วทำไมทุกทีมแม่งแบนลูเซียนของไอ้หมอนี่แม่งเล่นโคตรเป๊ะฮัลโหลแม่งแบบเขาเรียกอะไรแคนเซิลแอนิเมชั่นเร็วมากครับบอกว่าแม่งยิง4 นัดภายในแบบเซี่ยววิอ่ะแม่งโหเวอร์จัดฮัลโหลเวอร์มากI don't know what the hell Shun was doing. That's so what I've got disrespect. What are we doing here? You're down a level. The support's there. I mean, Knight moved a little late, and you're still going. Like, I don't understand. And then he tries to flash the wall and doesn't. I didn't notice that. That's even worse.
Shun, you silly goose. Yeah, that is the best way to put it after that series of events, and then Hoya to turn it into a positive at the end there. Really nicely done to stop Guwon going down. Which น่าโตเมนแหละทุกทีมแบนหมดอะผมว่าน่าทีเด็ดเลย Not only does he flash, not only does he ult, Guwon then gets to eat all of his bot camps as well. Shun fans on Twitter are gonna have a field day with that one. Not looking so good for the BLG. มันโดนกวาดล้างไปแล้วครับไอตัวรับตังค์อะไอตัวที่มันในเนี่ย3-2มันโดนแบนไปแล้วครับไม่มีแล้วครับ Whenever that happens, -1นะไหน happy about it is BLG. Viper is very low. As มันแค่เล่นพลาดเฉยๆแล้วมันไม่ได้ถึงขั้นโยนอย่างนั้นอะ And the Nocturne ultimate flying from downtown is going. เดี๋ยวรออะไร Yet another play. โหยกสวยกวนตายแล้วชุนคนหนึ่งติ๊กให้โดนอู้โดนอย่าบอกนะว่าวันนี้เซฟครับแค่เซฟครับโอ้ตายอยู่ดีโอ้แต่คิวลงนามิแย่อยู่ Bit too greedy from Guwon. มันเล่นดีจริงผมบอกเลยทุกทีปกติทุกทีมันแบนไงแต่ BLG ปล่อยในเกมนี้ผมว่ามันเป็นตัวอะไรวะเห็นแบบทีมอื่นมันแบนใส่นิบตลอดเลยเห็นทีมอื่นใส่ไอแบนลูเซียนใส่นิบตลอดผมเลยแบบไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะเพิ่งได้ดูเขาเล่นเกมแรกนะมันเล่นเข้มจริงไวเปอร์ดีนะไม่ตาย If Guwon isn't nearby, ไม่ตายที่แปลว่ามาแล้ว but as soon as it happens, you have to realize อะไรวะโอ้โห BLG ผิดฟอร์มเล่นพลาดเยอะจัดในเกมนี้ตอนนี้โค้ชน่าจะแบบนั่งทุบแล้วแบบนั่งจดแต่มึงลองเลยเดี๋ยวรอเลย There's not much of a collegiate league scene in China as far as I know, but I think these guys went to Silly Goose University. I would know. I graduated from there. With honors, I imagine, right? Someone call him Silly, or whatever it's called. Alright, returning to our silly game. The half HP. As this is the part of the game where NIP is going to be rather strong. Awesome still not on that 2-item mark yet. Again, we are waiting for BLG to get there as well, because they will spike there too, especially when Viper completes his tier item. Herald going to be started up here by the side of BLG. A lot of on the way pings. Couple of teleports getting used here. Care is going to show up at the top side. It's going to show up on this mid brush. Teleport coming in here. Paranoia is out. Forces the flash out of the chase. Hoya once in. Calling is down and secured by นึกว่าแม่งจะลัดได้สตันเปิดไวเปอร์เกือบตายครับแต่แค่รับหนักยังไงไว้โหแล้วไนท์นัวหลังอยู่แค่มีฝาดกับไนท์ออกได้ผมละไปแล้วชุนบอกใครจะอยู่ก็อยู่ไปฮะเดี๋ยวเสียบแฟดไปตรงนี้แสนนี่นะครับก็ไม่น่าแย่เท่าไหร่BLGได้ครบทุกอย่างเลยได้ลิปแบนนี่2มังกรดูดียังดูดีกว่าอยู่นะทางด้าน BLG อาจจะแบบเงินตาม1,300ไม่แย่ยังดูดีอยู่ Guwon is at the time the entire gold lead for NIP and hasn't managed to get over to that stride breaker yet, so he is relatively weak compared to what he could be and how ridiculous it could be for BLG to play against. Getting the immediate pick to force Bin to flash away was fine. But I think the NIP kind of got a bit greedy when they realized that Shun was just taking the Herald without smite and thought, okay, yeah, let's all full right click forward, and it backfired quite a bit. I don't know how this worked out for BLG. The fight got really scattered. Let's take a look at this replay now and break it down. Hard force on the Bin at the start of it, and then you peel off him. มันไม่มีสมัยหรอ You know that the Herald is about to be smite ring, and as soon as it isn't smited, NIP kind of ลูเซียนแผ่นนี้เก่งไหมผมว่าผมเฉยๆดิมันผ่านช่วงที่เขาเพิ่งรีเวิร์กไอ้นี่ไปดิมันเก่งตอนที่เขารีเวิร์กไอ้เซลิเวอร์ครับตอนนี้ผมเฉยๆวะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเฉยๆผมว่าคู่คอกี่นามิเก่งกว่าถ้าให้พูดจริงๆแต่อันนี้น่าจะแบบเป็นในนี่แหละตัวเก่งเขาแบบเล่นเก่งก็เลยแบบมาเล่นซึ่งแม่งก็เก่งจริงแต่รอดูว่าแบกได้เปล่าตอนนี้รวยมากแล้วนะลูเซียน2ชิ้นละรวยจัดไอเทมเขาถูกก็แหละก็ใช่แหละแต่ว่าก็รวยครับ2ชิ้นโหย่าเซราบอกว่าเพิ่งเห็นอาร์คแองโหหวานเจี๊ยบครับกากัดเอาอากาลีนะมาเจอกากัดbecause the solution is pretty much the cheat code for mid lane priority.
The Milio puts some level of enchantment on you, it doesn't really matter which one, and then he just throws culling and suddenly you lose mid-prio. That is the gameplay pattern that needs to happen if NIP are going to want to secure this dragon safely. Otherwise, we may find ourselves in another scrappy fight. I think unlike last game, in an elongated fight, BLG aren't too upset. Paranoia's out, we're gonna look for the jungler of BLG calling down ไม่ได้ครับ but it's another paranoia อันนี้ไม่อยู่เลยถ้าเมื่อกี้อันนี้อยู่สวยเลยปิดไอ้นี่ปิดไฟแล้วอันนี้ตันจบโหซัมมันเล่นแบบแซบชัดลูเซียนเดี๋ยวรอแรงอีกทีคือไอ้นี่ครับตอนไอนะลูเซียนตอนนี้รอแรงอีกทีคือไอเลยตอนนี้มันจะแบบเบาๆแล้วช่วงเบาๆมันเบาแต่มันจะต่อเนื่องหน่อยไหนเอาบนเหมือนกันโอ้หลับเยอะมากครับออซัมเทรดป้อมนะตรงนี้โอ้แต่ไวเปอร์ได้วะไม่ใช่ไวเปอร์ไนได้ก่อนไนได้เฟิร์สป้อมนำ1,400โดดฮักลี2 ชิ้น 19 ทีชิบหายแล้วครับผมว่าเล่นลำบากนะลูเซียนกับแอนดี้น่าจะเล่นลำบากจัดแล้วตอนนี้ยกเว้นแต่ว่าใครไนได้ถ้าไนเปิดเราไม่ได้สักตัวหนึ่งในแย่แต่ตอนนี้คือไนแรงมากเบิร์ดแป๊บเดียวตาย That is very true, but we should keep an eye on the summoners now so we're prepared for what silliness will come about. He's only Knight without his flash, and basically other big cooldown is available. So expect a lot of big explosive buttons to go down, particularly wherever Hoya finds an angle, because he will do a lot of damage with this Rocket Belt Seraph's combo. Stepping up, that turret still stands. Bin trying to get in as quick as he can. As NIP are going to flock to the dragon. BLG were able to pick up the first 2 of the game, and if NIP can break the dragon stacking, they'll be pretty happy about that. Shun is late on the map here as Guan is soloing out this dragon down to about 3,000 HP. Shun showing in the mid lane here, perhaps looking for an engage onto Awesome. He's fishing for one. Big Wind becomes lightning, is not going to land. This should mean the dragon goes to NIP, and it will without any issues whatsoever. Lucian, okay, ได้ป้อมกลางครับ Turret's going to go down. NIP are throwing their weight around, breaking down BLG's gameplay. And that first paranoia, while it didn't secure any kills, ทำไม it did แม่ง give บอกว่า NIP the ability to clear out all of BLG's vision. And when ไม่หยุดเลยอะ clear out ขออ all ภัย of นะ BLG's vision, บางทีมีภาพแตกๆมีอะไรบ้าง all over there, we saw that there was no flank TP for Knight. And if this Akali can't get a good flank TP, it's really awkward for Knight to exert a lot of pressure, especially with Gragas kind of just standing here with the bottom lane. He is truly just a brick wall that Knight is going to have a big problem getting through at this point in the game. Bin still not done his tier item yet. Shun not done his second item yet either. Once those get completed, look for BLG to start making those plays and see if they can do anything. Hoya looking for a little bit of a flank here, but realizes there's really nothing doing with that. He's gonna walk to the bottom side, but we see a lot of on the way pings. BLG is very well aware of where the NIP top laner is. Now he's kind of caught no man's land, but the paranoia goes out. แม่งพิมพ์แบบอย่างนั้นไม่หยุดอะคิดเหมือนกันตอนแรกว่าจะไม่แบนเลยไม่ไหวเหมือนกันกูแล้วเปิดมาออนตายโอ้โหผู้ล่างหายก่อนเชี่ยเละแล้ววะโดนเลยดิ And that's the thing, it's exactly what we talked about, but instead with Knight being the one that ends up TPing in, he's forced to slam the button as soon as he realizes that Hoya is about to come down. เอาจริงมันยังไม่ได้บอกว่าการันตีแพ้ขนาดนั้นนะยังพอได้อยู่มันไม่ได้นำเยอะมัน 3.6 เองอะแต่ปัญหาคือแบบ incredibly well done เขาเรียกว่าอะไรอะฝั่ง BLG มันเป็นดับโป๊กใช่ไหมของโป๊กแบบว่าอยู่ไกลๆแล้วจ่ายสกิลมาแล้วเฉาเล่นอะแบบพอมันโดนอีกฝั่งออินมามันเล่นไม่ได้เลยอะโดนทั้งน็อกเทิร์นโดนกากัสเมียนนี่ลูเซียนนี่ก็เป็น ADC แบบใดๆนะครับเล่นไม่ได้เลยอะแบบอยากเล่นระยะใส่เขาแต่เขาไม่ให้เล่นระยะเลยเขาโดดใส่ระบาดร้อนแล้ว I don't think BLG quite respect ไม่น่าตายนะผมว่าถึกจัดมีเซอร์ลับ been teleport bot to get some plates but I think if he had teleported to the Baron there might have actually been a contest angle แปลกๆนะวันนี้ BLG ครับ to just say right we're going to sack the map for the next couple minutes ใช่ขึ้นอย่างไหนเยอะมากก็ถ้าแบบที่ผมบอกแหละนายมัน2ชิ้นนะมันแต่ถ้ามันฆ่าไม่ได้มันก็แพ้เลยเหมือนกันมันต้องเอาออกสักตัวไม่เอาลูเซียนออกก็ต้องเอาแบบแอนนี่ออกสักตัวนึงอะโอ้โหยาไม่ทำสวยจัด
อันตีสวยนะผลักมาตายเลย Again, we talked about how BLG struggles against Nocturne a lot of the times. The communication breaks down, and the chaos that is caused in these fights with the Gragas, with the Nocturne, has been too much for BLG to handle at this point of the game. It is a 4,000 gold lead for NIP, and now we need to see them utilize this Baron well to create an insurmountable lead, because if there is any team that can recover from a doomed state, it is BLG. I mean, we nearly saw it last time. It was a Nexus defense that kept BLG holding on. They are not going to give up because the game looks tough. Cullen goes down, gets a lot of chip damage in, but his turret is still not dead quite yet. The siege isn't really there. You've got the anti-auto attacks, ลำบากแล้วตอนนี้ BLG not known for his auto attack reach. มัน5K แล้วอาจจะแบบคือมันจะคัมแบ็กได้แต่ออนเปเปอร์ผมว่ายากแล้วว่าถ้าแบบนิบไม่หลุดให้เลยอ่ะปิดไฟครับโซโล่คิวออกไม่ช่วยเพื่อนตัวที่เท่าไหร่แล้วพี่บินกู03เกมนี้พี่บินเพิ่งเห็นของพี่บินทำไมของพี่บินเป็นอย่างนั้นวะเนี่ยตอนในเกมนี้เล่นยูมูไม่ได้มันต้องเล่นแบบกึ่งถึกหน่อยโอ้โหอุ้ยสัญญาสวยไหนอันนี้โยนไหมเนี่ยจะได้ครับจ่ายดาเมจได้เรื่อยแคร์โอเค1-1ไหมก็ไม่แย่ไอ้1-2เลยไม่แย่อุ้ยอ้าวไวเปอร์โอเคได้อยู่ครับแคร์หน้าแหลมไปหน่อยแต่ข้างล่างโอ้โหสอยป้อมเลยดิเอาซ้ำมีช็อตพลาดได้เห็นอยู่แต่เหมือนแบบเป็นการแบบอยากเล่นคอร์สแมปมากกว่าโอ้โหแต่ในป้อมกลางผมว่าก็ไม่แย่โอ้โหแล้วพักสวยจัดโอ้โหย่าตีโอ้โหแต่ไม่พอว่ะดาเมจมันเบานะครับการกัดบิลนี้เซอร์ลับล็อกเก็ตเบลมันจะแบบเป็นการกัดถึกอะแบบถึกแต่มีดาเมจด้วยแต่มันจะไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้ถึกเวอร์เหมือนกันตายยากแบบเป็นบิลแบบคล้ายๆแหละคล้ายๆกันจ่ายสเปลให้น่ารำคาญสโลสตันnot able to finish his yet, so he is actually susceptible in these plays. He may be a Gragas, but he's not actually that tanky if focused down. There was a very serious amount of time during this series of play that it looked like Hoya could just die. Didn't notice that at the start of the play because we weren't looking at it. Oh my god, he missed everything and it just doesn't matter because Hoya's got paranoia. And hey, you know, to his credit, he's strong. And I think Hoya's played a really good game. That was not exactly the most flattering replay, but he has played a very nice game. Second dragon for NIP. It's the 4th dragon overall as they are stacking up these ocean trees. God, Gragas truly is a champion where if everything hits, you just die, and if nothing hits, you still just die. It's really impressive, honestly. But no, back to the actual seriousness of it. We do have Baron. What are you doing? When you use the summoner spell that says, hey, I call my Nocturne over. It's a pretty powerful summoner spell. We should really get that removed. BLG should be, you know... Crazy, right? Let's hope we're not getting a bug report on this one. But the Baron setup, it's no up in 2 minutes. pauses this game. Dear God, no. We have another Guan ultimate here, and Bin is forced to flash again. ปาห่างกันเกือบชิ้นนะปกติแล้ว8 ตันแปลก He has not been able to get anything going. แปลกโอ้โอเคไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตรงนี้ดีแล้วเมื่อกี้ไม่ลงดาเมจต่อไอเฉามันกวนตีไปแล้วมันลงดาเมจต่อไม่ได้ครับเฉาไม่รับดาเมจจากข้างนอก And I feel like this is a safe time to compliment Guon where it's not going to cast a curse him, but given how well he has been playing this game, just the fact that Nocturne is still as prevalent right now, you are at the point where this champion only gets less effective with every extra item. Even the Guardian Angel is like, it's good because it means you get to go in and die and then get back up for an objective. At this point, Guon is not getting functionally stronger compared to all the other champions in the game, and yet he has still been able to constantly find those windows, press Paranoia basically off cooldown to make BLG be down subs. Awesome up a little bit too far, Shun coming in from the side. ใครอัพไทยแรงโอ้โหโดนปุ่มโอ้โหแล้วยังมีโหมดด้วยเวน That means Awesome is able to close out the kill on Bin. ใช่ใช่ในในประมาณนั้น The heck that was from NIP, and they know เขาเสถียรสุดละผมให้เลยเสถียรสุดละ ปานิฟอะคาเดมี่ทีวันใช่กูวอนใช่ของดีครับตัวนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันเพิ่งจะมาฟอร์มดีจริงๆคือซีซั่นนี้นะนิบอะเมื่อวานไปโดน AL ได้ยังไงวะถ้าไม่โดน AL นี่โอเคเลยนะมันจะเป็นเท่าไหร่วะมันจะแพ้แค่เกมเดียวอะแล้วมันจะได้ลุ้นแบบท็อปตารางอยู่ถ้าเกมนี้ชนะ BLG ได้ 2-0 เนี่ยตอนนี้ก็แบบตาม BLG 1 แต้มแล้วก็รอไปตบท็อปอีสปอร์ตแล้วตบท็อปอีสปอร์ตได้ก็น่าจะไอ้นี่เลยขึ้นที่1ไม่ต้องบอกว่าแต้มเท่า BLG กับท็อปถ้าพรุ่งนี้
พรุ่งนี้ลีก2 วันน่าจะมาลืนนะถ้าวันมาลืนตบท็อปได้ก็นั่นแหละสบายแล้วแต่ต้องตบให้ได้นะต้องตบท็อปให้ได้แต่ผมเชียร์ท็อปนะบอกไว้ก่อนถึงทีมจะแบบดูดีนะครับแต่ผมเชียร์ท็อปนะทั้งใจThat whole thing about BLG being able to fight a long fight doesn't work. Look how low Awesome gets off the back of this. Look at 12. Look at 12. Boom. Right there. That's the difference. โอ้ดูไคดิเอาซ้ำมันไคแบบเดือดจัดสมแล้วจริงตัวเด็ดครับ is so well regarded for. We didn't really get a lot of them being the big playmakers in game 1. There was the off arrow, the off encore that did a lot of work, but that was a moment right there that we prize this bot lane for. A reason they are contesting for that top tier in the league. And if they beat BLG here, why they should have a really serious case for being, you know, MVP of the week candidates in their world. No doubt about it, Melvin. They just need to slam the door, seal the deal right now. อุ้ยโอ้โหเราอะไรวะเนี่ยฟีดสักครู่ครับโอเคมายัง Out about it, Melvin. They just need to slam the door, seal the deal right now. They're having some trouble doing so. Here's a culling down. It doesn't do a whole lot tonight. ไม่มีอะไรหันตีเฉยๆไล่ๆไป Be able to walk away. This Baron is up. เอาชุน NIP have a โอ้โห 6.7. ตอนแรกกันไม่โดนอยู่ดีพี่จ๋า 30 minutes into this game, Dragon up in a minute and 20 seconds as they inch closer and closer to Seoul. The problem is we talk about the 2 item spikes for each side, but we also talked about how มาลอนเกิดแล้วตัวท้ายไหมเนี่ย as the game goes on, he's on 4 items. อ้าว Oh my goodness. โอ้โหพี่ชุน All right, Shun is พี่ชุน still พี่ alive somehow. พี่ That ชุน crescent guard is going to wear off. Some? Awesome went over the wall, makes the play happen. He's a โอ้พี่ชุน worse for wear here. แต่เข้าใจได้แหละเขาเป็นตัวหน้าตัวเดียวในดาร์ฟอะแม่งก็ต้องเป็นคนเดินเปิดให้เพื่อนอะ And it looks like they will. เข้าใจได้ Get some night magic with that rocket belt there. It looked like he was going to go hunting to get something done. If you just let this Baron go down, you're basically saying have the game NIP. Do something BLG. Find someone. Hoya trying to stop the strong side here. Bin on the weak side, but you know he can do a little bit of damage. Hoya just trying to keep these guys out for the moment. It's going to be Baron secured for the side of NIP. Duan flashes on the bin. BLG fighting on the other side as Karen's เสียแฟดเหมือนกันครับไวเปอร์แลกแฟดกันไปรอดไหม It's a war on 2 fronts. โอเครอดอยู่ As we're going to see Bin โดนปิด teleport ว่ะ away. We have Hoya teleporting into the mid lane to try to cut off the rest of BLG. โอ้โหปิดทางออกเอ้า Maybe โอ้ taking ย on ป้อ Karen, ม but โด it's น awesome who gets ฮะ the blow up there. Karen goes golden. โอเค So does ตัวทอง Knight คู่ surrounded. He flashes อุ้ยยังพิ้วอยู่ครับไหนโอ้แต่ไม่ไหวว่ะ They've done it. GG ว่ะผมว่าจบละ เอ็นได้นะเอ็นได้โดนเลยดิมันเป็นผู้โดนกระทำมาดิผมเข้าใจมันเลยมันโดนป่าแคมป์2 เกมแล้วเกมที่แล้วก็โดนแคมป์เกมนี้ก็โดนแคมป์แต่ก็อย่างเงี้ยแหละวิธีเล่นกับบินป่ะต้องไม่ให้บินนี่ต้องไม่ให้บินเกิดอะคือ BLG มันน่ากลัวตรงบินกับไวเปอร์เกิดใช่ป่ะแต่ถ้าเราแบบว่าตัดบินออกไปได้เหลือแค่ไวเปอร์มันก็เล่นง่ายแล้วเกตจ้าเราแค่แบบเอาให้บินไม่ได้เล่นอ่ะเราแค่ทำให้บินไม่ได้เล่นพอเพราะบินมันเป็นคนแบกอ่ะเราก็ปล่อยไนท์ไปไนท์มันแบกคนเดียวไม่ไหวมันต้องมีคนช่วย for trying to get themselves in MSI แต่ก็ยังยิ้มอยู่นะก็ไม่ได้แบบเซ็งอะไรครับไหนบอกพยายามแล้วเพื่อนแต่เพื่อนกูไม่ไหววะ different tempo games from NIP to คุณคิดสภาพดิแบบว่าปกติทีมอื่นมันจะนี่ไหมมันจะให้ไอ้นะมันจะให้ไอ้ไพโอเลนล่างใช่ไหมหมายถึงว่าบอกว่าป่าจะแบบเน้นแกงล่างอะไรเงี้ยบนไม่ค่อยไปอ่ะบนให้กลายเป็นวิกไซด์ไปแต่เกมนี้คือนิบมันเลือกที่จะแบบไปแก๊งแต่บินไม่หยุดเลยอ่ะ2 เกมติดอ่ะแบบบินโดนทุกรอบป่าบนบิน3 รอบมั้งเกมที่แล้วเกมนี้แบบเมียนตีทุกรอบไปกดใส่บินตลอดก็เข้าใจได้แหละว่ามันเล่นไม่ได้เพราะอะไรก็วันนี้ก็สั้นๆเอาจริงก็ดีแล้วถ้ามา2 คู่แชทเราอาจจะได้เห็นสตรีมนี้ประมาณ6 ถึง 7 ชั่วโมงได้นะครับคู่แรกแม่งรอให้รอโอเคก็เดี๋ยวผมส่งต่อให้พี่ฮั่นนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมพรุ่งนี้จะเป็น AL มั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น AL JDG นะครับก็มารบชมกันได้ผมไปละ
from สอนเกมดีถ้าใครคิดถึงนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวกลับไปเอาจริงอยากกลับไปหลายวันแล้วไม่ได้กลับสักทีติดไม่หยุดแค่เดี๋ยวไว้เจอกันครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับเล่นกับ BFX วนแมปให้เสียให้เดียโบเล่นไม่ได้ใช่ภาพเดียวกันภาพเดียวกันเลยมันคืออย่างนั้นแหละวิธีเล่นกับพวกทีมที่แบบว่ามีตัวแบกเก่งๆอ่ะเราก็แค่บอกว่าไปล่อตัวแบกมันเยอะๆโอเคไว้เจอกันครับไปละ